Zoom. Okay, so I think we may be able to start now. Думаю, сейчас мы можем начать. First of all, I want to give a big hello to all my Dharma friends. Во-первых, хочу сердечно поприветствовать всех своих друзей в Дхарме, моих братьев и сестер. Dear brothers and sisters, it's been a while since many of us have been able to physically come together. Дорогие братья и сестры, уже какое-то время мы с вами не могли физически встречаться друг с другом. But nevertheless, I always say that we are together in spirit. Но я всегда говорю, что мы все вместе в духе. We are together in prayers. Мы вместе в молитвах. As a Buddhist, every day we take refuge and also we recite a prayer that is called the Four Immeasurables. Поскольку мы буддисты, то на ежедневной основе мы читаем молитву обращения за прибежищем, а также читаем молитву, которая называется «Четыре неизмеримых». Where we recite the verse that may all sentient beings be happy and never be detached from the root of happiness, and may all sentient beings be free from suffering and all forms of suffering, and never may the causes of suffering never arise. Мы читаем такие слова: пусть все живые существа будут избавлены от страданий и причин страданий, пусть все живые существа будут счастливы, пусть они обретут причины счастья, пусть будут они избавлены от причин страданий, и пусть никогда страдания не возникнут. So, as I always say, one of the unique Buddhist prayers is that we pray for all sentient beings, regardless of gender, race, religion. Я всегда говорю, что уникальность буддийской молитвы состоит в том, что мы читаем молитвы за всех живых существ, не обращая внимания на то, например, если речь идет о людях, то какой это расы человек, какого он пола и так далее. So, through this kind of thought that we have when we say sentient beings, whether we know the individual personally or not, it includes all sentient beings. И когда речь идет о всех живых существах, то если мы думаем о ком-то, то не столь важно для нас, знаем мы этого, скажем, человека или не знаем. В любом случае, говоря о всех живых существах, мы именно включаем в эти слова всех без исключения существ. So that's why I like to say that we are together through spirit and prayers. Именно в этом смысле я хочу сказать, что все мы вместе сейчас в духе, в молитвах. As many of you probably know, I have returned back to Russia, probably about 3 weeks, a little bit over 3 weeks ago now. Многие из вас, наверное, знают, что я возвратился в Россию. Это произошло чуть больше 3 недель тому назад. Those who have seen me online at the last talk that I gave, where I lost a lot of weight, but now being back in Russia, now I'm starting to gain weight. Многие из вас видели меня во время прошлой трансляции, и тогда я, в общем, похудел, немножко сбросил вес, но сейчас я снова возвратился в Россию, и вот так происходит, что здесь я снова хорошо кушаю и набираю вес. And as you can see by judging the altar behind, now I'm in Kalmykia. И вы можете посмотреть сейчас на алтарь, который у меня за спиной, и по этому алтарю можно сразу сказать, что я сейчас нахожусь в Калмыкии. And being in Kalmykia, I'm gaining more weight. А поскольку я нахожусь в Калмыкии, то здесь возможность набрать вес еще больше. No, but anyway, I'm doing fine. I know many of you have been questioning how I am, but I just want to assure all of you that I'm doing fine. I'm well. У меня все хорошо. Я знаю, что очень многие задавались вопросом, как я себя чувствую. Я хочу сейчас вас заверить, что
я хорошо себя чувствую, я здоров, все нормально. We continue to go through a very difficult period. У нас с вами продолжается очень трудный период. The danger of this virus is not completely over. Опасность заразиться этим новым вирусом, она еще, к сожалению, существует. I know every city and every region in every country differentiates from place to place. Конечно, ситуация разная в разных городах, в разных странах. In the Republic of Kalmykia, the population being a little bit less than 300,000, В нашей республике, в Калмыкии, население чуть больше 300 тысяч человек. but on a daily basis, the number of new infected individuals has been somewhere between 50 to 70 people. Но ежедневно прирост заболевших этой болезнью составляет 50-70 человек в день. So for this population, the number is very high. Учитывая небольшую численность населения, эта цифра в том, что касается заболевших, она очень высокая. I know in some places it is more, much better than it is here. But Конечно, nevertheless, the threat continues to be out there. в некоторых местах ситуация лучше, чем в Калмыкии, но тем не менее угроза заразиться этой болезнью по-прежнему существует. I beg you and encourage you to continue to follow the safety measures. Поэтому я вас всячески призываю к тому, чтобы вы соблюдали меры безопасности. As we, from a Buddhist context, where we talk about the interdependency. Когда в буддийском контексте мы говорим о взаимозависимости. And I think here in this particular pandemic, it is very clear sign and a very clear indication how much we are all dependent on one another. И я полагаю, что эти новые условия пандемии, они как раз, как никогда прежде, показывают нам, насколько сильно мы взаимозависимы, взаимосвязаны. My precautionary measures depends on the safety not only for myself, but also those who I communicate and socialize with. Соблюдая меры безопасности, я думаю не только о себе, но также о тех, кто меня окружает, с кем я общаюсь. And their family and friends as well. А также я забочусь об их друзьях и об их членах семьи. And the precautionary measures that they take also affects me and the people that I socialize with and meet on a daily basis as well. И, соответственно, если какие-то другие люди соблюдают меры безопасности, то тем самым они заботятся и обо мне, и о тех людях, с которыми я общаюсь. So if we really look at the text that is written by Nagarjuna, which is the dependent of origination, and there it is a very clear, teachings, how as humans, how much we are interdependent on one another. Если мы заглянем в текст Нагарджуна, посвященный взаимозависимому происхождению, то мы увидим там ясные указания на то, что все мы, люди, тесно взаимосвязаны. So, therefore, it is my request to all of you to be safe and also to continue to take the precautionary measures. Поэтому я всех вас прошу, пожалуйста, берегите себя, а также принимайте меры для того, чтобы не заболеть. Also, today's topic, it was very hard to decide on what particular topic that we should talk about. Когда мы принимали решение, какой именно теме посвятить сегодняшнюю лекцию, то, честно говоря, решить было не так уж легко. Of course, I don't claim to be a highly realized individual, nor do I claim to have a vast experience. Я, конечно, не считаю себя высокореализованным наставником и также не утверждаю, что у меня есть какой-то обширный духовный опыт. I always tell other people to see me not as a guru, not as a teacher, but more as a Dharma friend. Я всегда призываю людей смотреть на меня не как на гуру, не как на учителя, но скорее как на духовного друга. That is very important for me to make that very clear, and that is also very important for all of you to consider me as a Dharma friend rather than a guru or a highly realized being.
И для меня очень важно эту мысль донести до вас с тем, чтобы вы смотрели на меня не как на учителя, не как на гуру и не как на высокореализованное существо. Today, gathered here, there's two particular platforms as far as I was informed. One is on the Zoom platform and mainly on the YouTube channel. Мне сегодня объяснили, что наша с вами встреча происходит на двух платформах. Какое-то количество гостей встречается со мной в Zoom, но основная масса смотрит на YouTube. Those who are on the Zoom platform, most of you I can see, unless you have your camera turned off. But those who are not, those who are participating through YouTube, I'm sorry to say that there's no possibility to see you, but I can only visualize your presence here. Тех, кто встречается со мной сегодня в Zoom, я могу вас видеть, если вы включили камеру. Кто же подключился к нам сегодня в YouTube, к сожалению, должен сказать, что вас я не вижу, но я могу вас мысленно себе представить. So today, as we are beginning today's talk, today's talk will not be as long as the ones that we had before. Что касается нашей сегодняшней беседы, она не будет столь продолжительной, как наши предыдущие встречи. We will do it short, and also we will, I think we are doing a QA session, if I'm not mistaken. Это будет краткая беседа, и вслед за этой краткой беседой будут вопросы и ответы. Если я не ошибаюсь, так было запланировано. So the question that people frequently ask me is, when will this end? Очень часто люди задают мне один вопрос: когда все это закончится? That's a very difficult question. Это трудный вопрос. And that is very difficult to answer as well. На него очень трудно дать ответ. It's almost like it's almost asking like what the weather will be like next Saturday or Sunday. Это все равно, что спросите, какая будет погода в следующую субботу или в следующее воскресенье. The meteorologist can give an estimation of what the weather would be, but it is never accurate. Метеорологи, конечно, могут сделать свое предсказание на предмет того, какой будет погода, но это предсказание никогда не может быть окончательным и правильным. So therefore, we tend to stress, on how things will be in the future. Размышляя о будущем, мы, конечно, испытываем стресс. And the second question that people ask is, when will things normalize? Второй вопрос, который задается в этой связи: когда все вернется в норму, когда мы вернемся к нормальной жизни. And the more times I hear this question, when will things normalize? И чем чаще я слышу этот вопрос, когда же все нормализуется, I started to think, what is normalize? What is normal? тем больше я думаю о том, а что же, собственно, есть норма, что же, собственно, есть нормальная жизнь. What do you consider normal in your day-to-day life? Что вы считаете нормой в своей повседневной жизни? So I think this is something that we should reflect on and really think about what we consider as normal. Мне кажется, имеет смысл поразмышлять на эту тему, что мы с вами считаем нормой. If we consider a world free of diseases, Если мы представляем себе мир, в котором нет никаких болезней, if we consider a life free of viruses, если мы представляем себе в качестве нормы жизнь, в которой нет вирусов, then where was there ever a time in our lives that there was no illnesses or diseases or any viruses? то разве было какое-то время в нашей жизни, когда не было никаких болезней и никаких вирусов? In the history of our time that we are on this planet, there has always been some type of disease, illness, and virus. Даже если мы вернемся назад в свою жизнь, да, пока мы с вами существовали на этой планете, то всегда тот или иной вирус, та или иная болезнь была на планете. Some of them have maybe easy to taken care of or to heal or cure, and some of them a little bit more difficult. Одни болезни, может быть, можно было легко исцелить, от них легко было избавиться, но были какие-то болезни, от которых избавиться было труднее. So from my observation, though I'm not a medic or not a scientist,
И если исходить из моих наблюдений, хотя, конечно, я не медик, я не ученый, but I think this particular virus is here to stay. то я чувствую, что этот вирус останется с нами на какое-то And время. this is something that probably will not be able to get rid of. Возможно, мы не сможем его победить. And this is something that we will have to wait for the right vaccination, or probably there will be a vaccination to prevent it as well as to cure it. Возможно, нам придется ждать вакцины, может быть, будет какое-то средство, которое позволит исцелять эту болезнь и предотвращать ее. Until then, we just have to follow all the precautionary measures to prevent this wider spread of this particular virus. Пока этой вакцины у нас нет, в нашем распоряжении нет, нам придется предпринимать меры предосторожности для того, чтобы предотвращать распространение этого вируса. So now we are going through a very stressful period. Действительно, сейчас мы переживаем период, который полон стресса. Due to many factors. И тому виной целый ряд факторов. And the question is frequently arises how to deal with it. Которые задают довольно часто, как же нам существовать в этих условиях? How to tackle with that. Как нам справляться с этой ситуацией? And the best, of course, there's many methods. Конечно, методов много. But due to the very limited, due to the limited things that we are allowed to do, our options kind of narrow down a little bit. Однако в силу того, что мы в состоянии предпринимать лишь какое-то ограниченное количество вещей, то число наших методов сужается, снижается. You know, we tend to turn towards various entertainment ways of entertaining ourselves to distract our mind. Во-первых, что мы обычно делаем? Мы можем обращаться к каким-то развлечениям для того, чтобы просто отвлечься. Distracting our mind, meaning distracting from what? We are distracting ourselves from pain, from suffering, and from the sorrow that we go through. От чего мы пытаемся отвлечься? Мы пытаемся отвлечься от боли, от страдания, от каких-то мучительных переживаний, которые сейчас у нас есть. Though it temporarily, distracts us, but the root causes and the main, foundation of the pain, sorrow, and suffering still remains within us. И хотя, конечно, отвлечься нам удается на какое-то время, все равно коренная причина нашей боли, наших страданий, наших мучений по-прежнему остается в нас. So we should be working on that. Поэтому работать-то нам нужно как раз с такой коренной причиной. And therefore, there's a method that we call meditation, which all of us are aware and know about. В нашем распоряжении есть метод, который называется медитация. Это то, о чем все мы осведомлены, о чем все мы знаем. So I thought today's, get together or today's gathering, I thought if we could do like a collective meditation, I thought it would be useful for all of us. Я подумал, если бы мы сейчас на этом занятии смогли провести такую коллективную общую медитацию, то это было бы полезно для всех нас. I know many of you consider yourselves a practitioner or practicing Buddhist. Я знаю, что многие из вас считают себя практикующими буддистами. And I know some of you do some practices on a regular basis. И я знаю, что некоторые из вас выполняют буддийские практики на регулярной основе. And many of you also at the same time consider yourself a Buddhist, but also don't engage in practicing. Но с другой стороны, среди нас есть и такие, которые считают себя буддистами, но при всем при этом не занимаются регулярными практиками. But here, whether you are a practitioner or not, Но практикующий вы человек или нет, in order to do meditation, you don't necessarily have to be a Buddhist.
Вы, тем не менее, должны понимать, что для того, чтобы заниматься практикой медитации, нет необходимости непременно быть буддистом. Because meditation is about reflecting within yourself, within your mind, Потому что медитация – это такая практика, в которой мы направляем свой мысленный взор вовнутрь, and the way of filtering your thoughts в свое сознание, и стараемся фильтровать, так сказать, свои мысли. selecting particular issues that Мы, is выби- bothering you мы выбираем в качестве объекта своего внимания какую-то тему, которая нас беспокоит, and tackling that, meaning that finding ways or finding a method on how to transform that negative thought or и, стар- negative seed that you have within yourself. и стараемся использовать метод, который позволит нам преобразовать или трансформировать эту проблему, это негативное зерно, которое есть у нас внутри. So, that's why in the Buddhist context, it's always important for us to have a guide or a guru or a teacher. В буддийском контексте нам непременно потребуется гуру или наставник или учитель. Someone that will give us the right instructions. Это человек, который даст нам правильные наставления. Someone that will give us or guide us in the right direction. Который направит нас в правильную сторону. So it is very important for us to always have always have a guide who can lead us. Поэтому наставник, который поведет нас за собой, конечно, необходим. And also number 2 is to study the text. Второе, что нужно, изучать тексты. For me, I cannot say, people usually ask me this common question. What text do you recommend? И вообще люди довольно часто задают мне один вопрос. Какие тексты для изучения вы порекомендуете? And of course, it's always very difficult to recommend the text because there is some texts that are suitable for me, but may not be suitable for you. And also there's a large collection of texts that it's really hard to pinpoint and say this particular text is appropriate for you. Вообще отвечать на этот вопрос совсем непросто, потому что есть какой-то текст, который очень полезен для меня, но он может не совсем подходить для вас. Это первое. А второе это то, что буддийских текстов огромное количество, и поэтому дать такую рекомендацию не так-то уж и просто. And from any text that we choose, we may not understand fully or may not agree with all of it, but there's always a certain wisdom or a stanza that we can adapt and that we can agree or we can that is suitable for us. Но какой бы текст для рассмотрения мы не взяли, возможно, мы не со всеми моментами этого текста согласимся, но наверняка мы можем выбрать какую-то строфу, какое-то четверостишее, с которым мы будем согласны, которое мы сможем использовать. So that's why in the Buddhist context, when we talk about te samgom, which means hearing the teachings. В буддийском контексте мы говорим о 3 видах получения знаний. Первое – получение знаний посредством слушания. You're hearing it from a guru, from your own guru, or it could be a dharma friend, or it could be another good friend as well. Мы выслушиваем учения, которые нам передает либо наш наставник, наш гуру, либо наш друг в дхарме, либо просто наш хороший друг. Then thinking about it, contemplating on that particular stanza or teaching that you heard. И второе, что мы делаем, мы размышляем о содержании этого учения или какой-то одной строфы, которую мы выслушали, с которой мы познакомились. Then you meditate on that. И третье, мы медитируем о смысле услышанного. So when we say meditating on that, that means that you're using that particular stanza as a tool to transform your mind. Что значит мы используем эту строфу или это учение в медитации? Мы используем данную строфу, данное четверостишие в качестве инструмента для преобразования своего сознания. And here, very important for us to understand is transformation never happens overnight. Тут нам очень важно понять один момент. Трансформация не происходит в одночасье.
transformation is a process that we will always probably will be dealing with till the last day of our lives on this planet. Духовное преобразование – это такой процесс, который, скорее всего, продлится до последнего нашего дня пребывания на этой планете Земля. I myself continue to struggle to transform the way I think and the way I act, and it is a continued struggle to transform our behavior as social animals. Сам я постоянно с большим трудом преобразую свой образ мысли, свой образ действий. Это такая постоянная борьба нас, людей, которые представляют собой животных, ведущих общественный образ жизни. So anyway, so I think today's session, if we could do a little bit of meditation together. Мне показалось, что было бы хорошо, если бы мы в рамках этой сессии вместе помедитировали. And I think it will benefit all of us. Мне кажется, это принесет пользу всем нам. If we can cultivate the love and compassion that we have, Если мы сможем таким образом развить любовь и сострадание, присущие нам, and dedicate that merit that we generate for the sake of all sentient beings, и если мы сможем посвятить духовную заслугу, накопленную нами посредством этой практики, всем живым существам, especially those who are going through a very challenging and very difficult time. That особенно, also includes ourselves as well. особенно тем, кто сейчас претерпевает совсем непростой период, трудные времена. Собственно говоря, к этим существам, к этим людям относимся и мы с вами. For us to remove that self-centered mind, Нам необходимо избавиться от себелюбия. we tend to have so much concentration on ourselves, Ведь мы так сильно сосредоточены на нашей собственной персоне. my safety, my well-being, my situation, my job, my health, and so on. На своей безопасности, на своем благополучии, на своем здоровье и так далее. So today we want to remove that I. Сегодня мы постараемся избавиться от этого «я». Let's not think about ourselves for a moment. Давайте на какой-то момент попробуем не думать о себе. Let's think about others. Давайте попробуем подумать о других. Towards others, we may not be able to solve their problems. Конечно, думая о других, возможно, мы не сможем решить их проблемы. We may not be able to give and offer them anything in material or anything in, how to say, and yes, we may not be able to give them anything physical or material. Возможно, мы не сможем предоставить им какие-то материальные блага, подарить им нечто физическое. But we are able to give them our thoughts, prayers, Но мы можем поделиться с ними своими мыслями и своими молитвами. our concern, Мы можем проявить заботу о них, our love and compassion that we possess from the time of our birth. любовь и сострадание, которые присущи нам с самого первого дня появления на свет. And here we want to use what we call the awakening mind, the bodhicitta mind. И здесь мы хотим взять в качестве подспорья бодхичитта, то есть устремление к полному пробуждению ради блага And всех. as all of you always hear, in every teaching that you have received, the importance of the bodhicitta. Какое бы учение вы ни получали, вы непременно слышали о том, что бодхичитта имеет очень большое значение. For us to awake, in the translation, they call it the awakening mind. You're awakening yourself. You're awakening that, how to say, you're awakening the love, compassion, and and compassion that we possess naturally. Иногда бодхичитту называют пробужденным умом,
И что это значит? Мы пробуждаем в себе с помощью бодхичитты эти внутренние качества, которые есть в нас, такие как любовь, сострадание и другие. So, so here, we visualize the mass public people. Давайте представим себе великое множество людей. And we think of all of them, how to say, wanting to be happy, Давайте подумаем о том, что все они хотят быть счастливыми, want to be free from all forms of suffering, что все они желают освободиться от всех форм страданий. just like myself. Они хотят этого так же, как желаем этого мы с вами. And through that visualization, И в визуализации we are reciting the mantra of Buddha of compassion, мы начитываем мантру Будды сострадания. and not necessarily just Buddha of compassion, but it could be any mantra. Ну, в общем-то, не обязательно, чтобы это была мантра Будды сострадания. Это может быть любая мантра. Any particular deity that is in your favor. Любого божества, с которым вы чувствуете связь. It could be Vajrapani, that Это может symbolizes power, strength. Это может быть Ваджрапани, который символизирует силу, мощь. Through this mantra and through your positive thoughts, you can give strength and power out. Используя эту мантру, используя вашу собственную внутреннюю силу, вы можете поделиться этой силой с другими. Through Manjushri, Вы также можете обратиться к Манджушри you can give the power of wisdom. и с его помощью поделиться силой мудрости. Through the White Tara, you can give life and prolong one's life. С помощью белой тары вы можете даровать жизнь и продлевать жизнь. Through Green Tara, you can give them activities. С помощью зеленой тары вы можете даровать другим возможность совершать деяния. You can give them prayers of success to achieve. Вы можете подарить им молитвы, которые будут нацелены на то, чтобы они достигли успеха. And we can recite mantras of the Dharma protectors Вы также можете начитывать мантру защитников Дхармы, to protect everybody's body, speech, and mind, чтобы защитить тело, речь и ум других существ, for them not to be harmed, чтобы им никто не причинял вреда, and to be protected at all times. чтобы они чувствовали себя защищенными во все времена. So today, rather than me just talking, and all of you listening, and I mean, of course, listening is also good, but I thought that it would be good that if we could all engage together collectively. Поэтому сегодня я решила отступить от этой практики, когда я говорю, а вы слушаете. Конечно, в слушании самом по себе нет ничего плохого, это хорошо, но тем не менее сегодня мне бы хотелось, чтобы мы смогли попрактиковать вместе. For many of us are in different regions. Многие из нас сейчас находятся в разных регионах нашей страны. But nevertheless, we can always be together in spirit and prayers. Но в духе и молитвах мы всегда можем быть вместе. It is important for us to be in spirit and prayers. И это важно быть вместе в духе и молитвах. I find it very effective. Для меня, например, это полезно и эффективно. I find it very beneficial as well. Я чувствую, что это приносит мне пользу. And the faces that I see on this particular screen, of course, which is not all of them. Сейчас я вижу ваши лица на экране. Конечно, это не все наши слушатели. And, to feel your presence. Но я стараюсь чувствовать ваше присутствие. To see your expressions. Я вижу выражения на ваших лицах. It makes a huge difference on how I live. И это правда оказывает очень большое воздействие на мою жизнь. How my day goes. Как будет течь мой день. How tomorrow will be.
каким будет мой завтрашний день. It really makes an impact and it makes a positive impact. Это правда оказывает влияние на меня, и это влияние положительное. So I think here it will be the same for you to see. Some of you may know each other, some of you may not know each other, but on a human level, we are all the same people. Мне кажется, что это также работает точно так же в отношении вас, потому что сейчас вы смотрите друг на друга, кто-то из вас знает друг друга, кто-то не знает, We simply но want мы to be, одинаковые люди, we simply want to be happy. и мы просто хотим быть счастливыми. We deserve to be happy. И мы заслуживаем того, чтобы быть счастливыми. We have the right to be happy. И у нас есть право на то, чтобы быть счастливым. And on a daily basis, we go through challenges. We go through many obstacles. Конечно, на ежедневной основе у нас много трудностей, у нас много всевозможных препятствий. It's part of life, and it's part of samsara. Это часть жизни, и это часть сансары. What they call the cycle of existence. Сансара — это то, что называют круговоротом бытия. You know, until we achieve liberation or enlightenment, we will always be stuck in this cycle of existence. До тех пор, пока мы не достигнем освобождения или пробуждения, мы так и будем крутиться в этом круговороте бытия. And that's the reality, and that's a reality that we must accept, and that's a reality that we should challenge and face on a day-to-day basis. Это реалии нашей жизни, которые мы попросту должны принять, и это то, с чем мы сталкиваемся на ежедневной основе. The only way that we can overcome it is through being optimistic. И превозмочь все эти трудности мы можем только сохраняя оптимизм. The only way that we can overcome it is by learning the wisdom and the methods that the Buddhas and Bodhisattvas and the great scholars who had taught us and given us. Мы можем превозмочь эти трудности только если мы обратимся к методу и к мудрости, которые оставили нам Будды и Бодхисаттвы, учителя прошлого. So therefore, it is very important for us from time to time, if not every day, to pick up a book and open it, read a verse, and think about it, analyze it, contemplate on it, meditate on it, memorize it. Очень важно время от времени, если не сказать каждый день, открывать какую-нибудь буддийскую книгу, выбирать какое-то четверостишее для себя, для того, чтобы обдумать, глубоко обдумать то, о чем в нем говорится. Yeah, there's a book that's called The 37 Practices. I won't go into detail, I'm sorry. Вот, например, есть текст 37 практик Бодхисаттвы. Я не буду детально останавливаться на этом тексте. Where it says the perfect Buddhas, sources of benefit and happiness. Где говорится о том, что совершенные Будды — это источник счастья. Arise from accomplishing the genuine Dharma. Они возникают в силу того, что осуществляют чистейшую дхарму. Since that in turn depends on knowledge how to practice, the practice of a bodhisattva shall be explained. Then it gives a very, detailed explanation in the 37 verses. И далее говорится о том, что бодхисаттвы опираются на практику, и поэтому эту практику нужно объяснить, эта практика будет детально объяснена, и далее приводится 37 строф, в котором объясняется практика пути бодхисаттвы. So at a very young age, I had the opportunity to memorize a lot of texts. Когда я был молод, мне представилась возможность выучить наизусть большое количество текстов. Of course, as you get older, your skill or habit of memorizing things easy, kind of fades away a little bit. Но с возрастом, к сожалению, способность к заучиванию наизусть большого количества текстов постепенно вы ее теряете. But nevertheless, we have these wonderful books and wonderful wisdom that we are still able to use. Но тем не менее в нашем распоряжении всегда остаются эти прекрасные книги, это чудесная мудрость, которую мы можем использовать. And I know sometimes reading a whole book can be a long process,
and for some people it can be very boring. Я понимаю, конечно, что прочитать книгу целиком для некоторых людей сложно, а кому-то это даже может показаться скучной практикой. But nevertheless, they are very useful, and without these wisdom and dharma, there's no way that we can achieve happiness, or there's no way that we can overcome the challenges that we face on a day-to-day basis. Однако нужно понимать, что без этого знания, которое содержится в такого рода книгах, нам никак не превозмочь те трудности, с которыми мы сталкиваемся на ежедневной основе. So therefore, I always recommend to use a textbook as a guidance on a day-to-day basis. Поэтому я и призываю вас использовать книги в качестве руководств для ежедневной практики. So therefore, we shall begin to meditate. Давайте приступим к медитации. Of course, it is not necessary to be sitting in a lotus pose. Нет необходимости непременно принимать позу лотоса, то есть сидеть со скрещенными ногами. The main thing is to be physically comfortable. Наверное, самое главное – это занять удобное положение тела. And to have your body, upper body, as straight as possible. Но одновременно нужно постараться сделать так, чтобы ваша спина была прямой, то есть верхняя часть вашего тела должна быть прямой. And the reason that it needs to be straight is because there is something what we call the wind energy or chakras. Почему нам нужно принять прямое положение тела? Потому что у нас есть ветра, у нас есть чакры. You know, the flow of the body fluids to be expanded, so it kind of flows through the body properly without any, without any obstacles, you can say. И эти жидкости, которые есть в нашем теле, а также ветры, они должны перемещаться свободно, так чтобы им ничто не препятствовало. And to visualize an image. И мы можем представить себе образ. The image can be an enlightened being. Этим образом может быть пробужденное существо. The image can be the face of Buddha. Это может быть лик Будды, например. Or the image can be the Dalai Lama. Или это может быть образ Далай-ламы. You know, his smile. Его улыбка. Or it could be any deity that you are closely associated with. Или это может быть любое божество, с которым вы чувствуете тесную связь. Or you can visualize, as I mentioned earlier, just your friends, family members, or just a large gathering of people. Или вы можете представить себе, как я уже говорила выше, либо ваших родственников, друзей, или, может быть, просто огромное количество разных людей. And think that all of them wish to be happy. Подумайте о том, что все они желают быть счастливыми, free from suffering. что все они хотят освободиться от страданий. And I, just like them, точно такой же, как и они, have the ability to cultivate love and compassion. У меня есть способность развить в себе любовь и сострадание. And through the mantra that I recite, и та мантра, которую я буду начитывать, I want to send out my thoughts, my prayers and wishes for the sake of your well-being. Я хочу направить свои добрые пожелания, направить ее так, чтобы у вас все было благополучно. And by repeating the mantra, we are continuing to say that I wish you happiness. I wish you good health. I wish for your well-being to be happy, well, long life, and so on. И когда я буду начитывать эту мантру, то с каждым произнесенным слогом я буду посылать пожелания, да будете вы здоровы, да будете вы счастливы, пусть у вас все будет благополучно, пусть будет долгой ваша жизнь и так далее. And imagine those people who are struggling today. И представьте, что все эти люди, которые сейчас претерпевают всевозможные трудности,
They don't necessarily have to be acquaintances, Может быть, эти люди, может быть, вы с ними и не знакомы, but they're still people like us. но они все равно точно такие же люди, как и мы с вами. They still have feelings like we do. И у них есть чувства такие же, как у нас с вами. I always like to think that there is not bad people on this planet. Мне нравится думать, что на этой земле нет дурных людей. Everybody is good people. Все люди на земле — это хорошие люди. Why? Почему? Because every individual has Buddha nature within them. Потому что в каждом человеке заложена природа Будды. Some people may not expose the good qualities that they have, but it is there. Некоторые из людей просто не способны пока проявить те благие качества, благие достоинства, которые есть в них, но эти благие достоинства в них существуют. Many people probably don't know how to use it or how to cultivate it. Некоторые не знают, как их использовать, не знают, как их развивать. But it is always there within Но them. эти качества всегда остаются в них, всегда внутри. So let's look at every individual as good human beings. Давайте смотреть на всех людей, как на хороших людей. Even what we label others bad people, such as murderers, drug addicts, alcoholics, whatever it may be, that they are still good human beings. Why? Because they have Buddha nature within them. It's a matter of cultivating that and cherishing and nourishing that. Даже если перед нами убийцы, наркоманы, алкоголики, тем не менее, это хорошие люди просто по той причине, что в них заложена природа Будды, которую они пока не проявили. And we can do that. И I мы know можем it sounds quite radical, научиться такому взгляду на людей, хотя, конечно, это мое предложение может показаться кому-то из вас радикальным. I know we don't want to be associated with bad people, Нам ведь не хочется иметь дело с такими дурными людьми. but we can at least do the right thing by sending out prayers and best wishes. Но, по крайней мере, мы можем послать им свои молитвы и наилучшие пожелания. There are many people who die on a daily basis Каждый день умирает множество людей. due to many different factors. К смерти приводят разные факторы. They pass away in many different ways. Люди умирают по-разному. And especially now, many are passing away because of this virus. Особенно сейчас мы живем в такое время, когда очень многие умирают от этого вируса. Of course, death is not something new for us. It has existed always. The end of birth is death. It may sound harsh, but that's the reality of it. Конечно, смерть — это не есть какое-то новое явление для нас. Смерть — это то, что всегда существовало на Земле. Конец рождения — смерть. Это может казаться жестоко, звучать жестоко, но это то, как все устроено. It is just that this virus kind of overtook us and has taken more lives rapidly than usual. Просто сейчас этот вирус, он схватил в свои тиски человечество, и людей умирает больше, чем умирало обычно. So therefore, that is something that we cannot escape. Так что смерть — это то, чего не избежать. And that is something that will come sooner or later, but nobody wants it. Смерть — это то, что придет за нами рано или поздно, и то, чего мы не хотим. And if we want to live long, И если мы хотим жить долго, then we have all the abilities to prevent то у death нас of coming soon. есть все возможности для того, чтобы предотвратить скорейшее наступление смерти. And that is through karma. Но, конечно, здесь играет свою роль карма. And what does karma mean? Что означает карма? Karma means not only cause and effect, it means action as well. Карма означает не только причину и следствие, но также действие.
So therefore, the action that we take Поэтому действия, которые мы предпринимаем, creates the seed or creates the foundation of our tomorrow or our next week, our next month, and next year, and so on. закладывает основу для нашего следующего дня, следующей недели, следующего месяца, года и так далее. So therefore, if we want to live long, then we create that reason or base through the action that we take. Поэтому, если мы хотим жить долго, то нам необходимо создать основу, создать платформу для такой долгой жизни посредством своих действий. So therefore, today, if we want to accumulate merit, Если сегодня мы с вами хотим накопить духовные заслуги, of course, there's many ways of doing that. конечно, накапливать духовные заслуги можно по-разному. And today, without much physical activity, we will accumulate merit through our meditative thoughts or meditative mind. Сегодня мы попробуем накопить заслуги, не прибегая к физическим действиям, но опираясь только на силу нашего ума, погруженного в медитацию. We will be sending out our positive thoughts and prayers to all sentient beings. Мы направим свои положительные помыслы, благие пожелания всем живым существам. And we dedicate this merit that we generate И мы посвятим те заслуги, которые мы накопим, for the long life of His Holiness the Dalai Lama. долголетию Его Святейшества Далай-ламы. Or you could dedicate it to your grandparents. Или вы можете, например, посвятить эти заслуги долголетию ваших бабушек, дедушек. You can dedicate it to your parents and good friends, whatever you decide, that is okay. Долголетию ваших родителей или добрых друзей – это уже ваш выбор. So, therefore, relaxing the mind by breathing in. Давайте сейчас расслабим свой ум, свое сознание, делая вдох. You're intaking the good fresh air. Мы сейчас вбираем в себя хороший воздух, чистый воздух. Inhaling positive Мы energy. вдыхаем положительную энергию. Exhaling, relaxing your mind, relaxing your body. Делаем выдох, и вместе с этим расслабляем свой ум, расслабляем свое тело. Thinking that you're releasing all that stiffness, discomfort that you have physically and, mentally, that you're kind of just relaxing that and letting that go out. И делая выдох, мы тем самым расслабляем свое тело, то есть всю нашу зажатость, наши какие-то узлы, мы все это расслабляем, все это как уходит вместе с нашим выдохом. By breathing in and out like about 21 times. Мы совершаем вдох и выдох 21 раз. And during that process, you are invocating the Buddhas or Bodhisattvas in your presence. Одновременно с этим мы приглашаем Будду и Бодхисаттв, чтобы они пришли и предстали перед нами. Or it could be just Buddha, or it could be just His Holiness the Dalai Lama, Или вы but можете whichever way that you prefer. представить себе только Будду Шакьямуни или Его Святейшество Далай-ламу, это на ваш выбор. So let's begin. Давайте начнем. You concentrate on your breathing Мы концентрируемся на своем to begin with. дыхании в начале нашей практики. If you're breathing too hard or too heavy, Если вы слишком глубоко вдыхаете или тяжело дышите, then you're not doing it right. то вы совершаете ошибку, так не нужно. If you're breathing in too heavy and breathing out too heavy, then you're not doing that right either. Если очень тяжелый вдох, тяжелый выдох, это неправильно. So it should be kind of like in a very natural way. Поэтому прошу вас, дышите нормально, обычно. And the way that we breathe really depends on how we think. А то, как мы дышим, находится в зависимости от того, как мы думаем.
if the breathing seems a little bit more aggressive or much more heavier, that means that we are thinking something more towards something more negative, you know. Если у нас очень тяжелый вдох и выдох, мы дышим тяжело, то, скорее всего, мы и думаем о каких-то неплохих вещах. Let's continue breathing. Давайте продолжим дыхание. Now, at this point, you have an image in front of you. Сейчас, в этот момент времени, перед вами есть какой-то образ, на котором вы сосредоточились. Now, choose a particular words of wisdom or stanza or teaching that really touched your heart and made a difference. Выберите какое-то четверостишее, какую-то строфу из учения или какое-то учение, которое действительно трогает ваше сердце. Let that be the source of inspiration for you. Пусть это учение станет для вас источником вдохновения. Recite that in your mind. Прочитайте это четверостишее внутренне. Not only recite that, the next step is question yourself. И не просто прочитайте, но также задайте себе вопрос. Did I follow that particular advice or teaching or wisdom? А следую ли я на самом деле этому учению, этому наставлению, этой мудрости? If you have, rejoice. И если ответ положительный, то возрадуйтесь. And think that you will, how to say, cultivate it more and more. И подумайте, что вы и дальше будете упорствовать в этой практике, развивая ее все больше и больше. If not, then you say, I will do my best. А если нет, то скажите: я сделаю все от меня зависящее. I regret I forgot. Я сожалею, что я позабыл об этой практике. I regret that I knew about this particular stanza or sentence, but I never really utilized it or thought about it. Я сожалею, что я, конечно же, знала об этом четверостишие или об этой строчке из учения Будды, но я как-то не следовал ему, я как-то позабыл о нем.
I know every person is different and everyone has different sources of inspiration. Я знаю, что все мы разные люди, и у каждого из нас разные источники вдохновения. You know, in this whole process, we И have в, something called the three poisons. Yeah, three poisons of the mind, и в этом процессе, конечно, вступает в действие то, что мы называем тремя ядами ума. which we call, how to say, anger, Гнев, you know, desire, желание or arrogance. и гордыня. You know, these are known as the three poisons of the mind. Это три яда ума. I'm an individual that always preaches other people to be good, Мы, люди, призываем других быть хорошими. but sometimes I, as a human being, do make Но mistakes. подчас мы, люди, совершаем ошибки. I do tell people that never to harm others, Я всегда help others, help призываю others. людей не вредить другим и, наоборот, помогать им. If you cannot help, don't harm. Не можешь помогать, хотя бы не вреди. But sometimes through our arrogance, Но иногда из-за нашей гордыни, through the lack of discipline of из-за our mind, недостатка дисциплины know, нашего ума, we make stupid mistakes and we Мы end up hurting others. мы совершаем глупые ошибки и в конце концов приносим боль другим. And that's something I have done, И это то, что и я делал. not intentionally, Не специально, but out of my arrogance. но из-за гордыни, которая мне присуща. You recognize that. I recognize it. Но затем ты это распознаешь. Я, в частности, признаю такие ошибки. Not only that I recognize it, I confess it. Не только признаю их, но и раскаиваюсь в них. I confess it to my gurus. Раскаиваюсь перед лицом своих гуру. I confess it to the Buddhas and Bodhisattvas. Раскаиваюсь в них перед Буддами и Бодхисаттвами. I regret. Я сожалею. And make a commitment that it won't be repeated. И беру на себя обязательство более никогда не совершать таких ошибок. And we try. Мы все так пытаемся делать. Мы продолжаем предпринимать попытки. We take vows. Мы берем на себя обязательства, обеты. Sometimes out of our arrogance, ignorance, or stupidity, we break vows. И иногда из-за нашей гордыни, из-за нашего неведения, из-за нашей глупости мы нарушаем эти обеты. And we confess. Затем мы раскаиваемся. We retake the vows. Заново берем на себя обеты. And we try to repeat it all over again. И пытаемся соблюдать их снова и снова. You know, and this is what we should always do. И это то, как мы все должны поступать. But I don't mean that you've taken the vows, break them, confess it. It's okay. Do it all over again. Я, конечно, не From the very утверждаю, beginning, we should always try to be perfect and preserve it as much as we can. я не говорю, что можно взять на себя обет, потом его нарушить, потом раскаяться, потом взять на себя снова обет и так далее. Нет, с самого начала нужно стараться быть совершенным и соблюдать обеты в их чистоте. It's okay. What I'm trying to say is, it's okay if we fall along the way. Но лишь я хочу заметить, что если так случается, что мы совершаем падение, в этом нет ничего страшного. We get up and try again. Мы должны снова подняться и попытаться еще раз. We have friends, Dharma friends, who are there to guide us, support us. У нас есть друзья в Дхарме, которые всегда могут протянуть нам руку помощи. And who will understand us. Друзья, которые сумеют нас понять. We tend to make judgments on others А мы так склонны судить других. based on a few comments
based on a few actions, отталкиваясь от какой-то горстки комментариев, каких-то действий based с их on стороны, what we might have heard. на основе, что мы, возможно, где-то слышали. Yeah. But first, reflect on yourself. Но первое, что нужно сделать, это подумать о себе, поразмышлять о себе. Before we make gossip about Прежде чем, others being bad people, a cheater, a liar, or whatever it may be, reflect on yourself and say, am I also like that as well? прежде чем мы начнем думать о других людях, обвинять их в каких-то неплохих деяниях, называть их лжецами и так далее, стоит обратить свой мысленный взор на себя и задать себе вопрос: а я не такой же? So we want to create a positive world, a positive community, a positive environment. Мы хотим построить положительный мир, положительное сообщество, положительную среду. And how can we do that? By thinking negative. И разве это достижимо, если у нас негативный образ мысли? And how can we do that? Through creating negative gossip or reasons to gossip and so on. Как мы можем этого достичь, если мы сплетничаем о чем-то дурном, если мы создаем вот такие причины для дурных сплетен? Как это вообще достижимо? So therefore, throughout this whole process of perfecting ourselves, perfecting our body, speech, and mind, this is where meditation comes very important and very effective. В этом процессе улучшения себя, своего тела, речи и ума, конечно, медитация играет очень большую роль. And Buddhism, we talk about awareness. В буддизме мы много говорим об осознанности. That means being aware of your mind, Это означает, что мы осознаем свой ум, being aware of your environment, осознаем среду, окружающую нас, and being aware of how you engage, not only with yourself, not only with yourself, but also with others as well. Как мы общаемся не только с собой, но и с другими людьми. So therefore, of course, it's very difficult to do a meditation session, Конечно, довольно трудно провести сессию медитации, especially online, в особенности в режиме онлайн. And especially now where some of you might be driving, or some of you might be eating, or some of you might be doing multitasking, or whatever it may be. Особенно сейчас, когда кто-то из вас может быть за рулем автомобиля, кто-то из вас кушает, а кто-то из вас, вообще у кого-то из вас многозадачность, вы делаете много всего одновременно. But here, what was most important? Но самое важное, вот что. It was your intention. Самое важное – это наше намерение. Our motivation is always the most important. Мотивация – это всегда самое и самое главное. The most important action of our practice. Самое важное действие, которое мы можем совершить во время нашей практики. So, therefore, we should continue to try to cultivate the bodhicitta mind on a daily basis. Поэтому нужно стараться развивать себе настрой бодхичитты на ежедневной основе. To keep reminding ourselves Чтобы напоминать себе that I've taken this vow, о том, что я взял на себя такой-то обет, I'm going to do my best. и я буду делать все от меня зависящее. I'm going to generate the awakening mind. Я буду стараться пробуждать в себе просветленный настрой бодхичитты. And along the way, we are gonna fall. И, конечно, на этом пути все мы время от времени будем падать. It's okay. We can get И up. это нормально, мы можем подняться. And we strive and we try, we keep trying. И мы будем стараться прилагать усилия снова и снова. So in this very difficult time, I want to end by saying that in this difficult time, В это очень-очень трудное время, что я хотела бы сказать в завершении, is don't be sad. не печальтесь, Don't cry. не плачьте, Don't be stressed.
Не испытывайте стресса. What is all this going to solve? Ведь как это нам поможет? By crying, Если мы будем плакать, by worrying, если мы будем беспокоиться, by being stressed out. если мы будем полны стресса. So we have to think towards the future. Нужно смотреть в будущее. We have to be optimistic. Нужно стараться быть оптимистом. We have to believe that everything will be fine. It will be Нужно okay. верить в то, что все будет хорошо, все будет нормально. We will overcome these challenges. Мы сможем преодолеть эти трудности. Everything will be as what we like to call normal. Все будет, как вы говорите, нормально. I don't know what you consider normal. Правда, я не знаю, что вы считаете нормальным. But I think I'm at that point where I feel that nothing in this life is normal at all. Но правда, мне вот сейчас представляется, что в этой жизни вообще нет ничего нормального. I asked myself the question earlier. Раньше я задавал себе вопрос. Today. Сегодня. I Сегодня said, это было. am I normal? Я себя спросил, а я сам нормальный? I thought about it, И задумался на этот счет. and I'm absolutely not normal at all. И сказал себе, что я совершенно ненормальный. Something is wrong. Что-то идет не так. When you're not normal, we tend to say something is wrong. Когда ты чувствуешь себя ненормальным, то что-то идет не так. Yes. That's so true. Это правда. Why? Почему? Why am I not normal? Почему я не могу назвать себя нормальным? Because I haven't achieved enlightenment yet. I haven't liberated myself from the cycle of existence. Я еще не достиг пробуждения, я еще не освободил себя из круговорота бытия. And until we liberate ourselves, nothing will ever be normal. До тех пор, пока мы не освободим себя из круговорота бытия, ничто и никогда не будет нормальным. That's my personal belief, but it's always open for discussion. Это так я считаю я сам, это мое убеждение, но это убеждение, которое я предлагаю обсуждать. Okay, so I want to, of course, there will be question answers, I believe. У нас, конечно, будут еще вопросы и ответы. All of you, whether you're on Zoom or YouTube. И все вы, где бы вы сейчас не смотрели нас, на Zoom или на YouTube. You know, in the Buddhist prayers, we say the Buddhas in all 10 directions. So here, I think I can say the humans in all 10 directions. Мы говорим в учении Будды, мы говорим существа во всех 10 сторонах света. Я могу сказать люди в 10 сторонах света. Because I see faces pretty much in all directions. Я действительно вижу людей в самых разных сторонах, And направлениях. I want to wish you good health, Хочу пожелать вам доброго здоровья. happiness. Хочу пожелать вам счастья. I know many of you, not all of you, but many of you have children. Я знаю, что не у всех у вас, но у многих у вас есть дети. Or grandchildren. Или внуки. Where the учебный год is beginning. Учебный год начинается. And I just wish and pray for all of them to be safe, most of all. И я молюсь о том, чтобы все ваши дети и внуки, во-первых, были здоровы. And for them to have a good study year. Чтобы учебный год прошел хорошо. And may their mind be very sharp, like the sword of Manjushri. Пусть их умы будут такими же острыми, как меч Манджушри, Будда мудрости. And may they continue to strive in their studies. И пусть они всегда прилагают усилия в своей учебе. Yeah. So it's thank you. It's nice to Спасибо see. вам. Мне приятно всех вас видеть ваши лица. Okay. I know there's some questions that are coming through. I don't. Okay, so. Да, к нам поступают вопросы.
Первый вопрос. Мендутрим Пачела. Состоятся ли в этом году учения Его Святейшества Далай-ламы в Индии для российских буддистов? For the past few months, due to the global situation, His Holiness the Dalai Lama has started to give online teachings. Последние месяцы из-за глобальной ситуации Его Святейшество Далай-лама даровал учение в режиме онлайн. Right now, India is like the third most affected country in the world. Сегодня Индия на третьем месте по тому, насколько она затронута коронавирусом. It continues to be on a lockdown or quarantine in Эта many страна places. по-прежнему закрыта, карантин введен в целом ряде регионов Индии. But nevertheless, His Holiness the Dalai Lama has given online teachings. Но тем не менее, Его Святейшество Далай-лама ведет учение в режиме онлайн. We've been very fortunate and lucky to be able to listen to His Holiness. И нам всем очень везет в том смысле, что мы можем слушать учение Его Святейшества. We have requested teachings for Russian Buddhists. И мы попросили учения для российских буддистов. And though we were planning to make official announcement, but since the question came through, I cannot avoid or ignore it. Вообще-то мы еще только планируем сделать официальное заявление на этот счет, но в силу того, что вы спрашиваете, я не могу игнорировать ваш вопрос. This year, His Holiness the Dalai Lama will be giving teachings for Russian Buddhists on November 5th, 6th, and 7th. В этом году Его Святейшество дарует учение для буддистов России 5, 6 и 7 ноября. And that is already confirmed. Эти даты уже подтверждены. We haven't made it public announcement yet because we're still confirming the timing as well as the format that we want to do it. Мы пока еще не сделали официального объявления, потому что мы еще обсуждаем формат и также время проведения учения. And the topic will be Nagarjuna's text, which is called Tendultaba. I think it's dependent origination, right? No, it's commentary on Bodhicitta Rinpoche. Bodhicitta Vivarana. Yes. И текст, который Его Святейшество выбрал для того, чтобы даровать нам учение, он называется Бодхичитта Виварана, комментарий о Бодхичитте. And that is a text that we have translated into Russian, if I'm not mistaken. И это тот текст, который по просьбе Его Святейшества мы ранее перевели на русский язык. Yes, there's a book, as you may know, that we have this Nalanda series book collection, which the books that we consult with His Holiness, and these books are translated by the recommendation of His Holiness. And this is one of the books that His Holiness recommended some years ago, and we have translated that. И вы знаете, что у нас запущена серия книг, которая называется «Наланда». В этой серии мы публикуем прежде всего труды, которые лично порекомендовал Его Святейшество Далай-лама для перевода на русский язык и распространения. И Бодхичитта Виварана, этот текст был переведен, он был одним из первых в списке, который нам предоставил Далай-лама для перевода. Okay, next question. Следующий вопрос. Можем ли мы в завершении лекции хотя бы несколько минут помедитировать на Бодхичитту? Can we meditate on bodhicitta at the end of the session? Okay. We'll see how we. We'll see if we have time. Посмотрим, будет ли у нас время. The way I see it, yes. Как я на это смотрю? Anytime that we do meditation, we're meditating on the bodhicitta mind itself. Всякий раз, когда мы медитируем, мы уже медитируем на ум, исполненный бодхичитты. There's something that stimulates. Это то, что нас стимулирует. And what stimulates? It is the awakening mind. It is the bodhicitta mind that, stimulates that meditation. Побуждает к тому, чтобы заниматься медитацией. Этот ум, исполненный бодхичиттой, и побуждает нас к практике. So the bodhicitta is the core foundation. Поэтому бодхичитта — это фундамент, коренной фундамент of our thoughts, of our наших actions, мыслей, наших действий, of our meditation. наших медитаций. Without the bodhicitta mind, we cannot meditate. Без ума, исполненного бодхичиттой, мы вообще не в состоянии медитировать. How can you say that I'm going to meditate, but I'm not going to think about bodhicitta?
Как можем мы сказать, я медитирую, но вот мысли об бодхичитте я оставлю в стороне? How can you say that I'm going to say a prayer for all sentient beings, but I'm not going to, I'm going to do it without bodhicitta? That's Или not как мы possible. можем сказать, я буду молиться о благе всех живых существ, но я оставлю в стороне бодхичитту, я сделаю это без бодхичитты? Это попросту невозможно. First and foremost of all, the bodhicitta comes into action. Поэтому бодхичитта – это первое непременное условие для любых наших последующих действий. Then through that bodhicitta mind, many things arise. Благодаря наличию бодхичитты очень многое проявляется в нашей жизни. Okay, so you can, I mean, in a way you can consider that is done. Поэтому в некотором роде вы можете думать, что о бодхичитте мы уже с вами помедитировали. You know, so if you want to do it individually, yes, you can do that. Если вы хотите индивидуально, самостоятельно заниматься практикой на бодхичитту, то вы можете это делать. Okay, so next one. Уважаемый Шаджин Лама, хотели бы попросить вас даровать устную передачу лунг на основные мантры. Okay, we'll do that a Хорошо, little bit later. это мы можем сделать попозже. Уважаемый Ринпоче Ла, мы хотели бы совершить паломничество с вами по святым местам Калмыкии. Возможно ли это? Очень просим выделить хотя бы несколько дней. Только в Калмыкии? They say in Kalmykia. Yeah. Holy places in Kalmykia, yes. Только Калмыкия. Я хотели По святым местам Калмыкии. по миру или Калмыкия? There are some places I haven't been personally in Kalmykia. Есть некоторые места в Калмыкии, которые я сам еще пока не посещал. You know, I mean, and hopefully we will. I do hope that I'll be able to travel together with a group. Я буду надеяться, что мне представится возможность попутешествовать по этим местам вместе с вашей группой. I think traveling in a group, I think I'm like slowly adapting to that. Честно говоря, я вот потихонечку приучаю себя к мысли о путешествии с кем-то вместе в группе. For many years, I traveled alone. Потому что много лет подряд я путешествовала в одиночку. And it's always been very difficult for me to travel in a group. И с группой мне очень сложно путешествовать. Because I lose that independence and I lose that freedom, you know. Потому что я путешествую в группе, теряю эту независимость, эту свободу. But the last 2 years, especially the last 2 years, I was kind of forced to travel in a group. Но последние 2 года, вот особенно последние 2 года, я был вынужден путешествовать в группах. Where at times I was losing my patience and I was losing control. You know. И случалось даже так, что я терял свое терпение и контроль над собой. But it taught me some valuable lessons as well. Но это был для меня ценный урок. So, yes, I mean, it's all about time. You know, I mean, we will definitely try to find time. Все зависит от свободного времени. Мы постараемся выделить время. Hopefully, this паломничество is not only in Kalmykia, but also in other places as well. Но я все же надеюсь, что речь идет не только о паломничестве по Калмыкии, но и о посещении других святых мест тоже. Yeah. Rinpoche, there is a request. Просим даровать наставления по сутре золотистого света, Golden Light Sutra. It's probably for the future, right? Let's do that for the future. Yeah. Давайте мы просим даровать наставления по сутре золотистого света. Давайте мы запланируем это на будущее. Следующий вопрос. Ринпоче Ла, спасибо вам большое за несколько минут медитации. У меня вопрос. Будет ли у вас возможность проводить онлайн-медитации хотя бы раз в неделю? Или, может быть, записать ваш голос, объясняющий, как правильно медитировать? Запись голос seems like a good idea. I'll do that. Мне кажется, хорошая идея записать вот такую медитацию, которую я буду вести. Неплохая мысль. Actually, day after tomorrow, I was asked to do a recording of how I meditate. Вообще-то, послезавтра меня попросили сделать такую запись того, как я медитирую. So, with the editing and how to say, Потом it might take a little time, but it will be posted in the near future.
Потом нужно будет, конечно, эту видеозапись смонтировать, но тем не менее она появится на сайте в ближайшее время. Thank you very much for the teachings from Nurla Araiva. And then the question from Dinara. Здравствуйте. Вопрос для Ринпоче: как определить, что у учителя есть подлинное сострадание к ученикам? Не всех учителей удается увидеть сразу как Будду, и не всегда хватает знаний о том, как проверить учителя, как об этом сказано в Ламриме. Say again, translate it. How can we understand that the teacher has a real compassion towards the students? Because sometimes it's quite difficult to understand that this particular teacher is a Buddha, to see him as a Buddha. And sometimes we don't have enough knowledge to verify the teacher. We know that Lamrim has knowledge about that, but sometimes we don't have this knowledge to understand whether it's true teacher or not. Yes. What I recommend Что бы я порекомендовал? is not to accept every Lama as your root guru. Не считать каждого ламу, с которым вы повстречались, своим коренным наставником. Attend their teachings. Ходите на учения. But don't immediately take refuge. Но не принимайте сразу же прибежище у этого учителя. You can receive empowerments and receive initiations. Вы можете получать посвящение, разрешение на практику. Yeah, but don't take the commitment vows. Но не берите под его руководством обеты и обязательства. Unless you have accepted that person as your guru. Если только вы не считаете этого человека своим гуру, то есть не приняли такое решение. And the reason I encourage you to attend these teachings is Почему я призываю вас и воодушевляю вас на то, чтобы вы посещали учения? You'll be able to learn their style. Потому что так вы сможете познакомиться со стилем изложения учения этого учителя. The style meaning the speaking style. Как он говорит. The style of engaging with the public. Как он общается с публикой. The style of, using the verses. Как он использует те или иные четверостишие. So it takes a while for you to feel that connection or feel the right person. Нужно, чтобы прошло время, прежде чем вы почувствуете, что у вас действительно есть связь с этим учителем, и это тот самый человек, который вам нужен. There's plus and minuses. Есть плюсы и минусы. When we rush and when we take time, choosing our spiritual masters. В том, чтобы спешить в принятии духовного наставника, или в том, чтобы выдерживать время. There are some people who are able to just not look for bad qualities. Есть люди, которые попросту полностью закрывают глаза на какие-либо недостатки учителя. Out of full dedication, out of full refuge. Yeah. Они настолько полны преданности, настолько они видят прибежище в этом учителе, что закрывают глаза. They're able to receive many teachings. И они с таким настроем способны принять очень много учений. And because of their mind to not look for fault. И поскольку их внутренний настрой такой, что они не ищут недостатков, they're able to receive many teachings. Они способны впитать в себя множество учений. That is a big plus. И это большой плюс. Then, observing a teaching too long is very good. But at the same time, one big minus is you may not receive a lot of teachings and wisdom. Если вы очень долго присматриваетесь к учителю, то с одной стороны это хорошо, но с другой стороны это оборачивается для нас тем, что мы не принимаем большое количество учений, мы не способны их впитать, потому что мы все еще наблюдаем. I fall in that category. Вот я вообще отношусь ко второй категории.
I'm very stubborn. Я очень упрямый. I'm very hard-headed. Такой, даже не знаю, как сказать. Very stubborn, very... я даже не знаю, как по-русски. Me neither. Я очень упрямый, и Мой голова как камни иногда. меня трудно убедить, скажем Да, так. не хочет слушать. You know? Because I'm very selective about root gurus. Потому что я чрезвычайно избирателен в том, что касается коренных учителей. I lose that opportunity of receiving many Из-за этого я не initiations. воспользуюсь теми возможностями, которые есть для получения учений. But at the same time, because of my, how to say, cautiousness, Но при этом, из-за моей осторожности, I don't create bad gossip. со мной не связаны никакие дурные сплетни. You know, I don't criticize teachers. И я учителей не критикую. So, it takes time, like I said, it takes time. Как я уже сказал, это требует времени, вопрос выбора учителя. Attend teachings, but you're attending teachers not because you're taking refuge. Посещайте учения, но вы должны посещать учения одновременно не принимая сразу же прибежище в этом учителе. You're attending the teachings to collect information and wisdom. Вы посещаете учения для того, чтобы получить информацию и накопить мудрость. Next question. Следующий вопрос, Ринпоче. Можно ли провести принятие обета онлайн? But she doesn't mention which kind of vow she's talking about. Maybe in general. Yes, in general, I'm a little bit more traditional. Что касается принятия обетов вообще онлайн, я достаточно традиционно подхожу здесь. But His Holiness the Dalai Lama has made a few exceptions. Но его святейшество Далай-лама сделал несколько исключений. And I think it depends on the circumstances. Поэтому я полагаю, что все зависит от обстоятельств. There are some people who had asked me to give like empowerment online. For some reason, I don't feel what's the word I'm looking for? I don't feel it's the right thing to do. Меня вот тоже просили, например, передать посвящение в режиме онлайн, но мне как-то внутренне кажется, что это неправильно. But in circumstances like this pandemic, I would have to make an exception. Но поскольку мы с вами находимся в условиях пандемии, то зачастую нам приходится делать исключения. So I really think it depends on the situation, and it depends on the decision by the Lama himself. Поэтому все зависит в данном случае от обстоятельств, от ситуации, а также от решения того или иного ламы. So just like somebody had asked me to do the how to say oral transmission of the mantras, in this case I will have to make an exception because we can't get together, you know. Вот выше, например, меня попросили дать устную передачу лилунг на некоторые мантры, и здесь я вынужден делать исключение, потому что мы в условиях пандемии. Next question. Следующий вопрос. Возможно ли проводить занятия по медитации под наставничеством Ринпоче-ла или монахов? So probably they're talking about regular meditation classes online. Me and my помощник, we had discussed this today. Я и мой помощник, мы обсуждали возможность таких занятий по медитации онлайн сегодня. We will have some teachings, online teachings coming up in the near future. Поэтому в ближайшее время будут такие наставления. Уважаемый Ринпоче, это непростое для всех нас время, и ваши слова очень важны для всех нас. Большое спасибо за вашу духовную поддержку. Yes, and then, прошу продолжать наставления по буддийской практике хотя бы раз в месяц. Okay. Yeah.
That's Thank you already so enough. much. Thank you so much for the teachings and inspiration. Another one, Rinpoche, your humble attitude is inspiring. Thank you. Thank you for Rinpoche, recognizing my humbleness. большое спасибо, что вы мое смирение увидели. Римпаче-ла, какие практики буддизма вы порекомендуете для ежедневного выполнения? Bodhicitta. Я рекомендую практику бодхичитты. Cultivate. Your Развивайте, bodhicitta mind. развивайте и развивайте ваш внутренний настрой, исполненный бодхичитты. Римпаче-ла, планируете ли вы визит в Красную Поляну в Сочи в этом году? I had some monks were visiting Sochi a few weeks ago. Несколько монахов посещали Сочи несколько недель тому назад. Yeah, and they told me where they were. Они мне рассказали, где они были. I've been to Krasny Polya once. Я был в Красной Поляне один раз. I have very fond memories of it. У меня очень теплые воспоминания об этом месте. And when the monks were there, I really wanted to visit. I almost bought a plane ticket to go there. И когда монахи были там, то мне очень хотелось к ним присоединиться. Я чуть было не купил билет туда. But when the monks told me how many people have gathered in Sochi, you know, I did not want to risk it. Но когда монахи рассказали мне, сколько людей собралось тогда в Сочи, я подумала, что мне не стоит рисковать. Но планирую будущее. Когда? Я не знаю. I have a question about normal. What is it? Can we talk more on that? It is a great question. Вопрос, что такое нормальность, нормальное. Можем ли мы поговорить об этом поподробнее? Это прекрасная тема. Okay, I'll be very short on it. Я буду очень краток в своем ответе. You know, okay, it depends on which country you live in. Yeah. Все зависит от того, в какой стране вы проживаете. Okay, this particular question is coming from America. Этот вопрос пришел к нам из Америки. There's something called American dream. Есть такое понятие, как американская мечта. Yeah, and to the people in America, that's normal. Для людей, живущих в Америке, американская мечта – это нормально. What is it? И что же это? Have a good job. Получить хорошую работу. Buy a house in the suburb area. Купить дом в пригороде. Have a car. Купить машину. Have a family. Иметь семью. 2 kids, that's like average. 2 ребятишек, это в среднем так. Have a job. Иметь работу. Get up in the morning. Просыпаться утром. Send your kids to school. Отвозить детей в школу. You go to work. Отправляться на работу. Finish at a certain time. Завершать работу в определенный час. Come home. Возвращаться домой. Feed the kids. Кормить детишек. Do homework with them. Делать вместе с ними домашние задания. Put them to bed. Укладывать их спать. You have a cup of tea. Выпить чашечку чая. Then yourself go to bed. Потом самому лечь спать. The next day, you repeat the same thing. А на другой день все начинается сначала. That's considered normal. Это считается нормальной жизнью. To me, Если же говорить обо мне, that's absolutely abnormal. для меня это совершенно ненормальная жизнь. Why? Почему? Because we're not robots. Потому что мы не роботы. We're humans with feelings. Мы люди, у которых есть чувства. Yeah? In Russia, В России it's almost becoming like that. сейчас почти все точно так же. You know, I mean, we say like, you know, we criticize America. Мы, конечно, здесь критикуем Америку. But the system is almost becoming like American system. Но система сейчас сближается с системой американской. You know. Now, in Russia, Сейчас в России it's normal to have a big credit. нормально взять большой кредит. Да, это уже как норма стало, you know.
Если я буду говорить, у меня вообще нету кредита. Да вы что? Это как? У нас все есть кредит. У меня есть ипотека. Я машину купил за кредит. Сотовый телефон купили за кредит. А ты без кредит, это как? You know, that's, you know. So in Russia, you know, it's almost becoming like normal to have credit, Поэтому в России сейчас это нормально иметь кредит, you know, and it's normal for us to be out of money all the time. и нормально также все время не иметь денег. А? Сейчас мы все жалуются, что о, денег нету, денег нету. Да? Это уже стало как норма для у нас. Но действительно, это норма, когда у вас нету денег кормить своих детей, когда денег не хватает, покупает еда для себя. Когда у нас есть денег, тратить на материальные вещи, допустим, сотовый телефон, телевизор, iPad, Samsung последний модель, или, ну, там, взять ипотека, но денег нету кормить своих детей и свою семью. Это норма? Нет, это не норма. Absolutely, this is not normal at all. Это совершенно ненормально. So that's why we think that it's normal times. Мы думаем, что мы живем в нормальные времена, We think that we are normal people. думаем, что мы нормальные люди. But is this really how normal people think? Но разве так думают нормальные люди? And that's why I don't see myself as a normal human being. Вот именно так размышляя, я не считаю себя нормальным человеком. To wake up, Просыпаться do the same thing over and over again, и каждый день делать одно и то же. and to forget to reflect within ourselves. И забывать заглядывать внутрь себя и размышлять. Am I happy? Задавать себе вопрос, а счастлив ли я? Yeah. So the person who asked this question, Вопрос, этот человек, который задал такой вопрос, are you living a normal life? живете ли вы нормальной жизнью? And if you think you are living a normal life, И если думаете, что у вас нормальная жизнь, it's based on what? то на основании чего вы делаете такой вывод? The job you have? На основании работы, которая у вас есть? The house you live in? На основании дома, который у вас есть в собственности? Everything that is in your possession, Видите, все привязано к вашему имуществу. is that permanent? Но постоянно ли ваше имущество? If you lose your job, Если потеряете работу, are you ready to deal with the circumstances? готовы ли вы предстать перед лицом этих обстоятельств? Are you ready to deal with the challenges? Готовы ли вы справляться с трудностями? Always ask yourself these questions. Прошу вас, пожалуйста, все время задавайте себе такие вопросы. You know, life can be like dominoes. When one falls, the rest of it falls. Жизнь может быть похожа на домино. Когда падает одно домино, то дальше все Just like this. падает так же. Вот посмотрите на this. эту пандемию, например. One got sick and it spread all across the world. Один заболел, и вот эта болезнь распространилась по всему земному шару. So therefore, it is not normal. Поэтому все это ненормально. Уважаемый Римпачела, спасибо вам большое. Thank you very much. И вопрос, когда вы прибудете в Америку? Мы вас ждем. I think you left not long ago. I don't know. Не знаю. I have another question on how to use bodhicitta practice in everyday life. How not to think that someone is taking advantage of you when you practice bodhicitta. Я переведу, Римпачела.
Еще один вопрос о том, как использовать практику бодхичитты в своей повседневной жизни. Когда ты практикуешь бодхичитту, как удержать себя от мыслей о том, что кто-то использует тебя в своих интересах? It's through training your mind. Чтобы так не думать, нужно тренировать свой ум. That's why I always mention in the talk that I give the importance of reciting mantras. Именно поэтому в каждой своей беседе я делаю упор на важность чтения мантр. We are constantly reminding ourselves Мы должны постоянно себе напоминать to the point where it becomes a habit. Об этом до тех пор, пока это не станет у нас привычкой. And what are we making a habit? We're making a habit of our bodhicitta attitude, our bodhicitta mind. Мы должны приучать себя к бодхичитте, к сознанию, исполненному бодхичитты. I know sometimes we lose guard of our mind. Я понимаю, что иногда мы упускаем контроль за своим умом. It happens to me very frequently. Со мной это происходит достаточно часто. But later on, Но потом hours later, maybe the next following day, проходит несколько часов или, может быть, на другой день, I would feel absolutely bad. и мне становится так нехорошо на душе. And why do I feel bad? Because Почему мне it's the становится нехорошо bodhicitta на душе? mind that kind of rolls in and kind of takes over. Потому что в игру вступает этот ум, исполненный бодхичиттой, и он захватывает меня. So, the question was how not to think that someone is taking advantage Yes, of you. yes. When you practice in bodhicitta and you don't want to think that he's taking advantage, but he's taking advantage, what to do? I think it depends on who that person is. Мне кажется, это зависит от того, что это за человек, о котором вы говорите, который использует вас в своих интересах. Да. Not everything is a one-way street. Потому что не все так прямолинейно в жизни. You can choose a different path. Можно всегда сделать шаг в сторону. You can choose a different person. Можно обратиться к другому человеку. You can choose a different situation. Можно поменять ситуацию. So, I mean, I don't know what else to say other than that. Не знаю, что еще сказать, здесь все неоднозначно. Антонина Какуева, спасибо, Римпачела, будьте здоровы. Спасибо большое. Регина, дорогой Римпачела, спасибо большое, ваши слова проникают в сердце глубоко, пожалуйста, живите долго. I will try my best. Окей. Буду стараться жить долго. И еще один вопрос. Мы с вами встречались в Красной Поляне в ходе визита монастыря Таши-Лумпо. Вы прочитали очень интересную лекцию, было очень здорово. Я была впечатлена, насколько просто вы излагаете. Благодарю вас. Спасибо большое. This is it. So. Okay, so as I said, and also Olga is saying. Радость вас увидеть, да. Yes. So Olga, our veterinarian doctor. Yes. Радостно вас увидеть. And another one. Атеизм и отвергание существования Бога может привести к просветлению. If you're atheist and you deny the existence of the God, can this kind of thinking bring you to enlightenment? I'm an atheist and I would like to achieve enlightenment. But is it possible to be enlightened if you think that nothing is going to be after the death? It's a little bit confusing. Okay. It depends on how the person understands enlightenment. Во-первых, все зависит от того, как человек понимает, что такое пробуждение. If you want to be an enlightened being or achieve enlightenment, then that means that you believe in some kind of a religion or some kind of philosophy. Если вы хотите достичь пробуждения, если вы хотите стать пробужденным, то это означает, что у вас есть уже какая-то религия и какая-то философия.
I don't understand the question where you say, I'm an atheist, but I want to be enlightened. Вот вы, например, говорите, я атеист, но при этом хочу достичь просветления. I think how I understand it is that you're saying that I'm an atheist, but I want to be happy. Я вашу эту фразу понимаю так. Я атеист, но хочу быть счастливым. And you have every right to be happy. И у вас есть всякая возможность, всякое право быть счастливым. We want you to be happy. И мы хотим, чтобы вы были счастливы. In order to be happy, you don't have to follow a particular religious tradition. Для того, чтобы быть счастливым, нет необходимости исповедовать ту или иную религию. But in order to be happy, чтобы быть счастливым, you have to filter your mind, filter your thought, filter your emotions. Нужно разобраться со своим умом, со своими эмоциями, как бы отфильтровать хорошие и плохие. Who we are and what we are. Кто мы есть, что мы есть. The mind makes us who we are and how we are. Определяется нашим умом, ибо именно наш ум делает нас тем, кто мы есть. It's not the external appearance. Тут не столь важна наша внешность. It's the internal appearance that makes who we are. Куда важнее то, что у нас внутри. Именно это нас делает тем, кто мы есть. And that is the mind itself. Это наш ум, как он есть, как таковой. So I understand your comment as that I'm an atheist, but I want to be happy. Поэтому ваш комментарий я понимаю так. Я атеист, но я хочу быть счастливым. And if you're saying that I'm an atheist, but I want to be enlightened, I'm not so sure if I understood you correctly. Но если говорить, если понимать буквально то, что вы сказали, а вы написали «я атеист, но хочу достичь просветления», то, мне кажется, здесь это не совсем правильное высказывание. So, just like the Dalai Lama always says, например, Далай-лама всегда говорит, religion is an individual right. Религия – это личное дело каждого человека. Believe or not to believe is an individual right. Верить или не верить – это личное дело каждого человека. But to be happy а вот быть счастливым is everyone's right. Это то, на что каждый имеет право. And I agree with that. С этим я согласен. So therefore, I will end today's online gathering. Я завершу сегодняшнюю встречу, онлайн-встречу, with a dedication prayer. молитвой посвящения заслуг. I want to dedicate this to the long life of His Holiness the Dalai Lama. Я хочу посвятить все заслуги долгой жизни Его Святейшества Далай-ламы. And dedicate these prayers for all of those who have been affected of this pandemic in challenging times. А также посвятить заслуги всем тем, кого затронула пандемия в эти трудные для всех нас времена. And I ask all of you to join in prayers. И я прошу всех вас присоединиться к моим молитвам. Jambe bawo jidra kemba da kundu zambo deyan deshinje deda kunje jizo daloj gyawa deda tamje rabdo ngo dezum jibe gyawa tamje je ngo gala judu ngabaj ajin gewe tsawa digun ja zambo jije rabdo ngo waraji Mejon seje gewe chilawa dan tende lowa mebe temba dan dagi langsam dabe dodok membe dugun de la nyodo sho chanju simjo rambo che mage banam chijurich keba ngamba meba ya gone gondu pewara sho chege gyabo zonga ba juze nambara pewa la gingje zama shewa Tenje malu zangwara sho dada shinje du sumdan dewe zonyi la den Gyawa lo zang drabayi tenpa yurin ba juro ji. Thank you. Спасибо. Спасибо, Sam.
До свидания.